Having discussed the concept of phase change and the latent heat involved in the process of phase change, let us now do a problem which will make the concepts clear. So this is the problem. Find the total heat required to convert 10 gram of ice at minus 20 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. Okay, so ice to steam. So you can see that ice it will become liquid water, and then water on heating finally will become steam. So in order to do this problem, let's break the problem into different parts and then calculate the heat needed for each of those separately. Okay, because there are two phase changes involved. So let's do break up the problem this way. So here what is given is, in the problem you are given the specific heat of ice. The specific heat of ice is given, and also the specific heat of water is given. Okay, so the data given is specific heat of ice CW. Okay, I can say C of ice is equal to 0.5 calorie per gram degree Celsius. That is the specific heat of ice, and the specific heat of water, okay, that is C of W. I can say that is equal to you know that is 4.2 joules, okay, per gram. So it will be simply 1 calorie. That was the definition of calorie, 1 calorie per gram degree Celsius, or degree Celsius gram. So these are the data given along with the problem. So now let us break this problem into, see that several steps. So where do we begin with? So we have got ice, right? We have got ice at what temperature? Minus 20 degrees Celsius. So let's say that I am starting here. I have got ice. This is a simple technique. Ice at, I can say, at minus 10 degrees Celsius. Sorry, minus 20, right? Ice at minus 20 degrees Celsius. That is my system to start with. Now what we will do is that, first of all, we have to, ice is below its freezing point, okay, right? Minus 20 degrees Celsius. First of all, what do you have to do? You have to just convert this one into ice at you have to increase the temperature from minus 20, 0 degrees Celsius. Okay, from ice at minus 20 degrees Celsius, which is well below the freezing point, I have to first convert it into ice at 0 degrees Celsius. Means I have to supply some heat. Then we call that heat as some Q1. What will be that one equal to? So that or a phase on, this is the same phase, solid phase on, okay, right? So Q1 will be equal to simply MC delta T, is not MC into delta T or dt. That was what we have been taking. So let me say, keep it there. Now you have got ice at 0 degrees Celsius. Okay. Now what do you have to do? From ice at 0 degrees Celsius, you have to convert this one into liquid water at 0 degrees Celsius. Okay. Water at 0 degrees Celsius. Water at 0 degree Celsius. This is the way in which you break the problem. And now be careful about this one. Ice to water, solid to liquid. So this is a phase transition. And during phase transition, you know that there is a heat. Even though the temperature is not changing, there is a heat involved. Okay. And that is connected with the latent heat of fusion. So I can say this is Q2. Second step like Q2. So what will be Q2 is equal to? That is will be equal to latent heat of fusion, LF of ice, okay, into, what is that? Into the mass, what you are converting, mass of ice. So LF into M. Let me keep it for the time being like this. So finally you got what is known as water at 0 degrees Celsius. In every steam at 100 degrees Celsius. 0 degrees Celsius water. Now you have to heat water to 100 degrees Celsius. Water is 100 degrees Celsius heat. So what I have to do? I have to just heat water to 100 degrees Celsius.
So the next step will be heating water to 100 degrees Celsius. Water at 100 degrees Celsius. Okay, it's a step-by-step method that I am doing. So for that also you have to supply certain amount of heat. Well, 0 degrees Celsius 100 degrees Celsius I have to provide some heat. The same state of matter. So I can say once again I will be using Q equal to MC delta T. So Q equal to MC delta T equation ആണ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക. Okay, so you have got finally water at 100 degrees Celsius. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? See, water at 100 degrees Celsius should be converted into finally, what is that? Steam at 100 degrees Celsius. Steam at 100 degrees Celsius. Steam at 100 degrees Celsius. So that is our end point. You know, this is now water to steam conversion, which is once again a phase change. Liquid to gas change. For that also what is involved? A latent heat of vaporization is involved. So how do you calculate the heat involved Q4 in the fourth step? So I will be writing Q4 is equal to L of vaporization into mass that you are converting. Okay, so this is the step-by-step process involved in the conversion of a certain amount of ice at a certain temperature to steam at a certain temperature. Now let's calculate what you have to do. What is the total heat required? That is a question. What is the total heat for this process? So that will be equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Can't you just calculate each one of them here itself? So let me calculate Q1, Q2, Q3 here itself. Okay. So what is Q1, what is Q2, what is Q3, Q4 we will calculate. So let's say Q1 is equal to, what is that? M. What is M? Mass 10 gram. So that is to begin with M equal to 10 gram. That is clearly given here, 10 gram. Since it is given in gram, you can see the specific heat is given in calories per gram. So you need not convert to joule or kilogram, anything like that. You can maintain the same units in the problem unless it is mentioned. Okay, so M is what? 10 into, yes, C. This ice. So which C? The specific capacity of ice. So it is 0.5 calories per gram. Okay, so into delta T. Minus 20 നിന്നും 0 യിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. So what is the change in temperature? That is 20, right? 20 degrees Celsius തന്നെയാണ്, or Kelvin, whatever it is, doesn't matter. So what will be that one? So the answer, it's quite simple. It is 5 into 20, which is equal to how much? 100. What will be the unit of this one? It will be calories. Okay, because I have been using calorie, okay, in all specific values. Now second step, what will be Q2? That is quite simple. Q2 is ice to water. It's a phase transition. Okay, so Q2 will be equal to latent heat of fusion of ice. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. LF for ice to water, that is what? 80 calories per gram. So it is what? 80 into what is the mass of ice that you have, that is maintained, that is 10 gram. 80 into 10. So that is equal to 800 calories. 800 calories. Okay, fine. Again, you got finally water at 0 degrees Celsius. So Q3. How do you calculate Q3? Again, mass is what? 10 gram into what is specific heat of water? Specific heat of water is 1 calorie. Remember, 1 calorie. Okay, just have a look at these values. Specific heat of ice is 0.5 calorie per gram degree Celsius, and specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius. Okay, 10 into C is 1 calorie into what is delta T? 0 to 100 variyana. So delta T is what? 100 degrees Celsius. So into 100. So how much is needed? For that I need to spend 1000 calories. 1000 calories. That is the answer there. Now for the last process, water 100, steam 100. Okay, so for that latent heat of vaporization. Do you remember what is the value of latent heat of vaporization? That was taken to be equal to 540 calories per gram. Is not right? So it is 540 into the mass, that is what? Again 10 gram, that is equal to 5400 calories. Okay, fine, that is done. So the process is over. It's good that you just have a comparison
Okay, ice to water we need to give 800 calorie, whereas water to steam you need to provide what, 5400 calorie. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കേസിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഫിസിക്കൽ സെൻസുകൾ ഇതാണ്. വാട്ടറിനെ നമ്മൾ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുള്ള വാട്ടറിനെ ഓക്കെ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സ്റ്റീമായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 5400 കാലറീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 5400 കാലറീസ് കൊടുത്തിട്ട് പോലും എന്താണ് സ്റ്റീമിൻ്റെ എന്താണ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറിയിട്ടില്ല, റൈറ്റ്? ബട്ട് യു നോ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റീം ഹാസ് ഗോട്ട് മോർ ഓക്കെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഓക്കെ കമ്പയർഡ് ടു വാട്ടർ. നമ്മൾ മുമ്പ് പണ്ട് ചോദിച്ചതും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലേ, ദ ബേൺ ഡ്യൂ ടു സ്റ്റീം ഈസ് മോർ ഓക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ ബേൺ ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ ഓൾ ലിങ്ക് ഓൾ ദോസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഐദർ വിത്ത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓർ വിത്ത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റീസ്. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ് യു വൈ വാട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആസ് എ എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ ഫയർ അല്ലേ, തീ കെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണ്. നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കോമൺ ലിക്വിഡുകളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി, വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കോമൺ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണ് 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 4200 ജൂൾസ് കൊടുക്കണം അല്ലേ. 1 കിലോഗ്രാം വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉയർത്താൻ തന്നെ നമുക്ക് 4200 ജൂൾ കൊടുക്കണം. അപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ വാട്ടർ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു absorb large amount of heat okay from the fire or any substance without getting converted into steam. Okay, അതുപോലെ തന്നെ that is one of the reason why we are using water as a coolant. Okay, what is a coolant in the radiators of automobiles റേഡിയേറ്റർ അല്ല, നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ ചൂടാകുമ്പം വാഹനത്തിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ്, റേഡിയേറ്ററിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം. എന്തിനാണ്? കാരണം എൻജിൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഓക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് വേണം. മാത്രമല്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റേഡിയേറ്ററിലൊക്കെ വെള്ളം ഒരു നല്ലൊരു കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു ദ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം ജസ്റ്റ് ലീവിങ് യു 2 questions ടു തിങ്ക് ഓൺ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്. യു നോ ദാറ്റ് you are keeping meat or something like in refrigerator അല്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ മീറ്റൊക്കെ ഇറച്ചിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ see that there is a freezing phenomenon happening. Okay, ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you know that becomes very what you say that solid rock like ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. And പാല് for example, that also you can take that. Okay, you keep milk packet ഇൻസൈഡ് ദ ഫ്രീസർ. ഇനി അത് ഐസായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വാട്ടറായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ലിക്വിഡ് അതിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേയധികം സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. യു തിങ്ക് വൈ ഫ്രോസൺ തിങ്സ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം ടു സോഫ്റ്റൻ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം മാനർ യു ക്യാൻ ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് വൈ ടു കീപ്പ് എ ബീവറേജ് cold for much longer time. Usually ice cubes are added. Okay, that also you can just think of. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബീവറേജസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ നേരത്തേക്ക് തണുത്തതായിട്ട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുന്നത്. ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ് ദ ബീവറേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് വാട്ട് കൂൾ ഇനഫ്. ഓക്കെ, ലിക്വിഡിനെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തണുപ്പിച്ച് വെക്കാം. ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫോം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഐസ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഐസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഇൻവോൾവ്. ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് വാട്ട് ഐ സേ ദാറ്റ് ദ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് to every part of your day-to-day life. It's a part of entire study of the universe. Okay, anyway, just I gave you some ideas. So I think I now finally conclude the answer. So what is the total amount of heat required? That is simply the sum of all these heats that you have supplied during the process, Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. So maybe you can just add it up. You can get the data and you will get the answer, something around 7,300 calories. What will be the numerical value doesn't matter. So this is what it is. Okay, so try to practice similar problems.
I have discussed two such topics which are not directly mentioned in your present syllabus. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ +1 പഠിച്ചു വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. It's not mentioned in your syllabus, but I think these things should be known to every one of you. ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം PG സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ IITസോ ഐസറിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കലോറിമെട്രി. Unfortunately, calorimetry is not that much involved, included in our present syllabus of thermal physics. ഇതിന് കാരണം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടും ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈ എയിം ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദീസ് ടു ടോപ്പിക്സ്. One was the law of mixtures and other one is what? Phase change, only to just refresh your ideas regarding two of the concepts. Okay, hope it will be beneficial to you. So what I will do is that we have solved the problem in its sense. So let me just analyze this problem in a graphical manner. I think that will be of use to us. Okay, and we'll stop by then. Okay, just let me see whether I can do it. Okay, yes, yeah. Okay, I'm just trying to analyze this particular problem, same problem what you have done maybe. So if I'm drawing a graph, suppose that I'm drawing a graph between, say, this is my, I can say the temperature. I'm taking temperature along y-axis. We said this is the zero of the temperature, and we take along x-axis the heat supplied, Q, the heat supplied. Okay, we say that is in calories. Heat supplied is in calories, and the temperature be in degree Celsius. So now let me just start with our points. So this is being this one 0, let me say that our some 20 is this one, -20. Let me say this is my -20 degree Celsius. It's understood. Okay, so we call this point as some A be the point here. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാട്ടർ വാസ് അറ്റ് -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഹീറ്റിംഗ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഐസ്. ഓക്കെ, -20 ഐസ് ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ യു ഹീറ്റ് ഐസ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ടു 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കൂടുന്നു. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ്, യു ക്യാൻ സേ. And we call this point as B. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? You have got ice at 0 degree Celsius. Okay, ice തന്നെയാണ്. It is still at in the solid state. So we call this point as B. We call this point as some B. So remember, this is ice below 0 degree Celsius. It is ice, representing ice. Now let's see what happens. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എ തൊട്ട് ബി വരെ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ട ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തത്? Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് വി ഗോട്ട് സം 100 calories ഫോർ 10 grams. ഓക്കെ, 10 grams നമ്മൾക്ക് 100 calories ആണ് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് വാസ് അവർ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ നൗ thereafter what happened? അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസാണ് കിട്ടിയത്. ഐസ് അറ്റ് 0 degree Celsius ആണ്. ഐസ് അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. എത്ര ഹീറ്റാണ് കൊടുത്തത്? ഐസിനെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, വാട്ടർ അറ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 800 കലോറി ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. ദാറ്റ് വാസ് മൈ Q2. പക്ഷേ 800 കലോറി ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടും ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് നോട്ട് റിമൈനിങ്, സോ നോട്ട് വാട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. സോ ഇങ്ങനെ ഡോണ്ട് പ്ലീസ് സ്കെയിൽ ഇറ്റ്, കാരണം ഐ മേ നീഡ് ടു യൂസ് എ വെരി ലെങ്തി Q ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് സം 800 അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്നും എവിടെ എത്തിയെന്ന് കരുതുക. ലെറ്റ് മീ സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഫൈനലി ദ പോയിന്റ് C. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് പറയണത്? BC എന്നുള്ള B തൊട്ട് C വരെയുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ മുഴുവൻ ഐസും ഉണ്ട് അല്ലേ, അതോടൊപ്പം ഉരുകാത്ത ഐസും ഉണ്ടാവും, ബാക്കി വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. സിയിലെത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും C എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിച്ചത് Q2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. Q2 ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമ്മളെന്ത് വിളിച്ചത് Q1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അല്ലേ, ഇതാണ് Q1, കാരണം എക്സ് ആക്സിലാണല്ലോ ഹീറ്റ് എടുത്തത്. Q1 ഇത് Q2. കാരണം Q2 കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്, Q2 കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ്സാണ്, ഫേസ് ചേഞ്ച് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻവോൾവ് ആയത്. ഇവിടെയായിരുന്നു ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഇൻവോൾവ് ആയ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, Q2 ഈക്വൽ ടു M × LF എന്നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, M × C × ΔT, സെക്കൻഡ് വൺ M × LF. ഇനി നോക്കുക, ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിന്നു 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് ആക്സിൽ അത് ഫ്ലാറ്റ് ആയത്. ഇനി മൂന്നാമത്തത് എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കൂ, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എഗെയിൻ സിയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ അറ്റ് എന്തായി മാറി, വാട്ടർ അറ്റ് ഓക്കെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇനി വെള്ളം ഇനിയും ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, വാട്ടർ അറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും ഓക്കെ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബിഗിൻ ടു ഇൻക്രീസ്, ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂടാൻ തുടങ്ങും. എത്ര വരെ അണ്ടിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റീച്ചസ് വാട്ട്, സം 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൈ ആക്സിൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്നത് വരെ, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുന്നത് വരെ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് Q3 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിക്കാം, ഇതിൻ്റെ പോയിന്റ് വേണേൽ D എന്ന മറ്റൊരു പോയിന്റ് വിളിച്ചോളൂ. ഇതിനാവശ്യമായ ഹീറ്റാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്, Q3. നമ്മൾ Q3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് വീണ്ടും എത്രയാണ്, ഐ തിങ്ക് സം 1000 കാലറീസോ മറ്റോ ആണ്. ഡോണ്ട് പ്ലീസ് സ്കെയിൽ ദ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ, സ്ലോപ്പ് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് ഇറ്റ് റാൻഡംലി. നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്, സോ ഐ വാസ് ഹാവിങ് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഹിയർ, സോ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് വാട്ടർ. ഇവിടെയൊക്കെ വാട്ടർ ആണുള്ളത് കേട്ടോ, സോ ദിസ് ഈസ് എൻറ്റയർലി വാട്ടർ. ഇനി വെള്ളം 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തി. ഇനി നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം, വാട്ടർ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വാട്ട്, സ്റ്റീം. ഓക്കെ, വാട്ടർ സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ വാട്ടർ ടു സ്റ്റീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ദർ ഈസ് എ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ. ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ റിമെയിൻ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി റിമെയിനിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമ്മളെന്ന് പറയാം, വാട്ടറും ഉണ്ടാവും, കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുക ഫേസ് ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിൽ വാട്ടർ പ്ലസ് സ്റ്റീം ആയിരിക്കും, ബാക്കി സ്റ്റീം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സി വാട്ടർ പ്ലസ് സ്റ്റീം വിൽ ബി കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് until the entire water is what vaporized. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇതാണ് അല്ലേ, എൻറ്റയർ സ്റ്റീം അറ്റ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്ന ഹീറ്റാണ് നമ്മളെന്ത് പറഞ്ഞത്, വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദാറ്റ് വൺ ആസ് വാട്ട്, Q4. നിങ്ങളെ പ്രോബ്ലമായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യണം. Q4 അതങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്, ദാറ്റ് വാസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് M × LV. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, 2 ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റോസ് കാണാൻ പറ്റും ഗ്രാഫിൽ. One is BC is a plateau. BC is a phase transition because the temperature remains at 0 degree Celsius. Another plateau I can name as DE, which is also a constant degree isothermal process. That is once again another phase transition. Such type of phase transitions are usually named as first order phase transition. For your knowledge only, just you remember this is known as first order. That's a mathematical explanation. First order phase transition ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നേക്കുക. ഓക്കെ, ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ട്രാൻസിഷൻസ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനിൽ പെട്ടവയാണ്. ഓക്കെ, there is another type of phase transition that is known as second order phase transition. You will discuss about that one maybe in your higher classes. Anyway, remember that these phase transitions are classified as first order phase transition for the time being. ഇനി suppose that you continue heating അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇനിയും ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ സ്റ്റീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാം കേട്ടോ. സ്റ്റീം ക്യാൻ ഹാവ് ടെമ്പറേച്ചർ അബവ് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, വേപ്പറായല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് മുമ്പോട്ടേക്ക് വരയ്ക്കാം. നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തീർത്തിരുന്നു. അപ്പം വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റീമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി വീണ്ടും കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ നൗ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്റയർലി സ്റ്റീം ഓൺലി. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റീം ആവും, പിന്നെ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. വീണ്ടും ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ബട്ട് അവർ പ്രോബ്ലം എൻഡഡ് വിത്ത് Q1 + Q2 + Q3 + Q4. So this is a graphical representation of what you say, what you call the process of phase change. ഇതിൽ നമ്മൾ water, if mass of water was exactly equal to 1 gram, if the mass of water is equal to 1 gram, നമ്മൾ 10 gram എടുത്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്. മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ 1 gram ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ Q2ൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എത്രയായിരിക്കും Q2ൻ്റെ വാല്യൂ? What will be the value of Q2 if it was exactly 1 gram? That should be equal to 80 calories അല്ലേ? 80 calories ആയിരിക്കും. ഇനി ആ കേസിൽ Q4 എത്രയാവുമായിരുന്നു? Q4 will be equal to 540 calories. 540 calories. നിങ്ങൾ ഈ വാല്യൂസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു കാരണം? ആൻഡ് ഫോർ 1 gram എത്രയാണോ ഹീറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്നോ ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്നോ. നമുക്ക് 10 gram ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് Q2 എന്നുള്ളത് 80 × 10 = 800 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊന്ന് പ്രോട്ട് നോക്കുക. ഓക്കെ, 10 gram വാട്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് Q4 എന്നുള്ളത് എന്താണ് 540 × 10 = 5400 എന്ന് കിട്ടിയത്. 5400 കാലറി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so just I think this problem would have helped you to understand the concept of phase change and also the underlying concept of latent heat involved in the process of phase change. Okay, thank you.